Suva, ibu kota Fiji yang terletak di timur Pulau Viti Levu. Berjumpa dengan umat muslim dengan berbagai latar belakang selama berada di Suva belum melengkapi perjalanan ini. Cuaca yang semakin membaik memberi ruang pada kami untuk meneruskan perjalanan dalam mengenal umat muslim di bagian barat Pulau Viti Levu. Tujuan kami, Nadi, sekitar 190 km dari Suva. Perjalanan ke Nadi membutuhkan waktu selama hampir 3 jam. Nadi, kota terbesar ketiga di Fiji. Populasinya lebih dari 40.000 orang, di mana daratannya menghadap Laut Pasifik. Hamparan perkebunan tebu di sepanjang barat Fiji menjadikan Nadi sebagai produsen gula terbesar di negara itu. Mayoritas penduduk Nadi merupakan keturunan Indo-Fiji. Rata-rata memeluk agama Hindu. 60 km dari kota Nadi, kami singgah ke sebuah kota kecil bernama Sigatoka. Masjid Jamina Droga dikelola oleh Fiji Muslim League lewat hasil sumbangan muslim setempat. Ini satu-satunya masjid besar di Sigatoka. Alhamdulillah, saya sudah sampai ke Sigatoka. Tadi daripada perjalanan di Suva nak ke Nadi. So sini dah hari Jumaat, azan pun dah dilaungkan. Saya tunaikan solat Jumaat di sini dahulu. Kami menunaikan sholat Jumat di masjid ini. Pukul 12.30 siang, khotbah Jumat dimulai. Di Fiji, sholat Jumat diadakan saat istirahat jam makan siang. Waktunya singkat, khotbahnya pun hanya dibacakan dalam waktu 10 menit. Kami kagum, meski kaum muslim di sini jadi minoritas dan tidak diberi waktu untuk sholat Jumat, mereka tetap menunaikan ibadah sholat Jumat dengan sempurna dan kembali melakukan pekerjaan harian seperti biasa. Kerusakan kota Sigatoka tidak terlihat jelas, padahal kota itu turut dilalui topan Winston. Kami bertemu dengan penjaga masjid, Muhammad Nasibkan, untuk mendapat informasi soal badai yang terjadi. Nothing happened in Sigatoka. It's safe. There was no wind or something? Very light wind. So Nothing is much damage in Sigatoka. We're having damage in Westerns only. Reki-Reki, Tabua, Ba. Keadaan di Sigatoka baik-baik saja, namun pihak masjid tetap merasa sedih dengan nasib saudara seiman di wilayah barat Fiji. Oh yes, we have taken a lot of rations from Sigatoka, supplied to all our brothers in the village, in the all other places. Yeah, we have done a lot of. Setelah bertemu Nasir, kami melanjutkan perjalanan yang tersisa 1 jam lagi. Tujuan kami ke Nadi untuk mengunjungi saudara seakidah, sembari melihat ukhuwah di antara mereka usai terkena musibah. Nadi, kota yang menyimpan sejarah garis keturunan penduduk pesisir asli Fiji, berpegang pada peninggalan arkeologi. Kampung VCC ini merupakan penempatan terawal di Fiji. Dan saya diberitahu bahawa keluarga yang menetap di sini merupakan keturunan Melanesia pertama yang mendarat di sini sekitar 3,500 tahun dahulu.
Di sini, kami bertemu dengan juru bicara kampung Visesei, Kelevi Funiayawa Kaibau. Bola. Rumah adat milik ketua adatnya berdiri tegak sepanjang zaman. Okay, this is our chief's traditional ceremonial house. In Fiji, with this typical kind of home, we call it a bure. B-U-R-E, bure. If you look on top there, those are top two ends. On the top two ends, those are white cowrie shells. They signify the chief's house. Only the chief can use them on top of his home, no one else. White means that the chief is no longer cannibal chief. Before this, what did they put there to resemble? Yeah, these two put different kinds of maybe skulls or bones. Dulu, penduduk aslinya memakan daging manusia, terlebih musuh mereka. That's why they used to eat the head, the brains, to make the chief more smarter. Yeah, the chief used to eat his eyes to become good visionary, and his heart to become more stronger. So cannibalism was not for food. That's how they do things for supremacies and for power. Menurut mereka, hal itu bisa memperkuat fisik dan mental. Sanganan Lengka, Whoa, what's that? no worries. No worries. You must have heard about that Category 5 cyclone that hit Fiji Yes. and left behind most people devastated. Yes. But with the true Fijian spirit in us, we're still smiling. Cyclone or no cyclone, it will never take a true heart of a Fijian out of us. We will still remain the same. Kalimat Senganalenga atau jangan risau menjadi semboyan penduduk Fiji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Alhamdulillah, how are you, my brother? Alhamdulillah, I'm good. How are you, man? Alhamdulillah. Passion, I love teaching actually. Okay. Ever since the cyclone struck Fiji, we've been going out every weekend to do some relief work for the Fiji Muslim League. I like to include my family so that people can get a good picture of Islam. That's lovely to have a family doing Jariyah. We're not helping only the Muslims, is it? No, we are going across the board. But so far we've helped about over 400 houses, and at least 60% of them would be non-Muslims. MashaAllah. So There is no discrimination in Islam. Yeah. Alhamdulillah. Hari ini, Ta'abis Akbar, perwakilan dari Fiji Muslim League, akan membawa kami untuk mengikuti kegiatan dalam membantu korban topan Winston. Tiba, kami bertemu dengan Muhammad Faryas, salah seorang korban topan Winston. Rumahnya tersapu oleh badai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muhammad Faryaz, this is brother Anwar from Malaysia, Yes. and Dr. Riyazdin, you know, from Ba. Faryaz. We've come to inspect your house to see how we can assist you and the damage that you've sustained. When you look at houses like this, you don't know where to start. I don't know what to say. Yeah. Di belakang saya sekarang ni adalah rumah milik saudara Faryaz yang saya pun tak tahu nak cakap apa. Dahulu ada rumah, sekarang disebabkan taufan Winston terus musnah. It's an emotional job to do as well. It's very difficult because you go and you see people in so much pain, so much distress. It is very, very difficult. Are you alone? Yeah, me and my wife and my son. You have your wife and your son. 3 of you? Yeah, one daughter, one. 4. You have 4. You have four people in your family. Yeah. Where are they? All staying one house there on top. Oh, they're staying in another Neighbor's house. house. Are they okay? Yeah. Nobody got hurt? No. Alhamdulillah, keluarga dia selamat. Were you guys here when the cyclone hit? So where did you take shelter? Inside my car. Inside the car. Where is your car? On top.
Oh, yeah, it's the family. with the family. And at that time, you were aware that the winds were coming. Yeah, well. Mengunjungi sekitar 40 rumah. Basic things is to get a roof over people's heads. Some of them have kids, some of them have babies. So we try and get them at least one room, a 10-foot by 12-foot room, where a family can start off. They can put in their valuables there as well, so at least there is somewhere they can start off. That is our main aim. If the entire roof is gone, we say, okay, right, we cannot do your entire roof for you, but we'll do 1 or 2 rooms where you can start off your life again. Hampir 300.000 penduduk di sini menjadi korban. Lebih dari 40 jiwa meninggal dunia. Namun keluarga Faria selamat. Saat ini, ia menumpang di rumah saudaranya. Never thought this kind of wind can come to this place. How do you say, how much did you last year? Can you approximately? For whole my life, I work and build my house. Not a woman-only job. The other thing is sometimes you go to homes and the husband may be out working or maybe out in the field, and there's only the wife there. So it's easier for the woman to deal with the women in the house. Tabis Akbar mengatur kegiatan bantuan dengan teliti. Kupon belanja diberikan kepada para korban. Kupon itu dapat digunakan untuk membangun kembali rumah mereka. Sejauh ini, mereka sudah membantu hampir 400 keluarga. Setengah jam dari lokasi, kami tiba di sebuah sapuan topan Winston yang membawa angin dengan kecepatan 300 km per jam meluluh lantakan bangunan sekolah, terlebih perpustakaannya. Kerusakan perpustakaan itu ditaksir senilai lebih dari 120.000 dolar Fiji. Angka itu sama dengan sekitar 240.000 ringgit Malaysia atau setara hampir 1 miliar rupiah. The cyclone Winston lasted for 2 weeks, which is usually unheard of for a cyclone. Normally it's 2 or 3 days and it's finished. This was alive for 2 whole weeks. Which direction would the wind came from? From this side. This side? Yes. East. Wow. From the east. Yeah, Much and you faster can than- see the railings. This whole structure is shaken, you know. You can see the rails down there. I see. Concrete, Yes, everything. yes. There's a lot of damages. Setelah
Beberapa relawan sudah digerakkan dalam kegiatan bantuan ini. Bagi Ta'abis Akbar, kegiatan ini tidak hanya dapat mengurangi beban para korban, tapi juga dapat mempererat hubungan antar penduduk setempat. Kami berharap bantuan yang ada dapat memberi harapan baru bagi para korban. Dari lokasi bencana di wilayah Ba, kami berkunjung ke masjid utama di tengah kota Nadi. Masjid Nadi nampak tidak mengalami kerusakan usai topan Winston melanda. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang dibuat Fiji Muslim League. Di masjid ini, kami bertemu dengan Imam Basir Patel yang bertanggung jawab sebagai imam utama di Masjid Nadi sejak tahun 2012. Assalamualaikum. How are you? Good. How are you? Alhamdulillah, I'm good. Alhamdulillah, it's nice to meet you. Nice to meet you. Kami sempat berbincang dengan Imam Basir Patel mengenai ayat ke-13 surah Al-Hujarat yang menjadi dasar perjalanan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Prihatin dengan keadaan saudara seakidah yang menjadi korban badai, Masjid Nadi juga mengulurkan bantuan. Bantuan dari hasil zakat dipantau oleh penjaga masjid Muhammad Aslam. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صدق الله العظيم. तो उस हिसाब से हमें उनके साथ किसी का यानी हर एक के साथ अखलाक से पेश आना है. सबसे पहले कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर ना. इसमें नो पुअर पीपल, नो यानी रिच पीपल, नो एवरी पीपल के साथ कोई भी हो, हमें अखलाक के साथ हर एक को जोड़ना है. We collect zakat every year during Ramzan. We are saving about 170 families. That is, we go collect zakat from Australia, New Zealand, America, and Canada, and Fiji. And every month about 12,000 we are paying that much amount.
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي الله أكبر. Setiap malam, Imam Basir akan meluangkan waktu untuk memberi ceramah. Bahasa Urdu jadi bahasa utama di tiap masjid yang kami singgahi di Fiji. Jumlah Muslim di Fiji diperkirakan mencapai 60.000 orang. Jumlah itu diperkirakan 1/6 total penduduk Fiji. Setiap malam minggu, jamaah akan dijamu dengan makanan pemberian saudara sesama Muslim. Di bulan Ramadan, tempat ini penuh saat waktu berbuka tiba. Actually, every Ramzan we have the iftari here. People contribute, some they give money for us to have their iftari, and some we bring it themselves and they do the iftari. Meski dilanda bencana, tali persaudaraan umat Muslim Fiji tetap utuh. Semangat tolong-menolong antar sesama Muslim menjadi teladan bagi kami selama berada di sini.